Han trod hun kan vin helt med et smil. En lightaker, full of trosses og overbevist om at han had leven peace inside, gikk til frontalangrep mo sin en utleier. Han krevde penger, hevdet seg urettferdig behandlet, og var sikker på at rettssystemet vil sti på inside. Men bak kulissen bygget det seg opp en helt annen virkelighet han aldri kun forets. For enskjær sannheten kom frem, var det et utleieren som stod egen nust. Hva skjer enskjær et faltren blør et fall uten bunn? Henrik had alltid vært en mann som trod på orden, struktur og rettferdighet. Han var I slutten av forsering, med kortbrunt som nu bar, spår av gert ved tinningen. I revis had han arbeidet hardt, for why big seg opp en trygg økonomisk plattform. Og leilighets bygget han I utkanten av en norsk by, var han stolthet. Ik 40 det var luxuriøst eller overkig, men 40 han had lagt skylen sin, I why hold that I God stand. For enest murstein, for enest corridor, for enester bar preg, av den nye tygeten han, alltid had I sitt arbeid. Henrik var ik eindemän bear en investering. Det var ett symbol på stabilitet. Han had sett allt för mange exemplar p nabor eller venner, som had kastet bort pengar p projekter uden planlegging. Selv had han alltid turvis, metodisk og med et klarkmål. Han bad selv I en avlig leiting, I toppetagen, med utsikt over nabolaget. Fra balkongen kan han sku utover hustikin. Heierleiden av barn som lekt på gudsplassen. Og mørk den stillrytmen av et område som levd sitt eget. Rolig liv. Henriks verdig var enkel, men han trivs med den. Han stod tidlig opp, oft for solen had stitt helt opp, og likt begynn dagen med en kopp svart kaffe ved kjøkkenvinduet. Etterp tok han en rund rundt bygget, sjekket et alt var I orden. Et derin var lestig, et engen et etterlitt spell verdi ik skål. Han snakket jern med beborn, en skjer han traff dem. Småprat, I trappen, kort kommentar om varett eller nabolaget. Han var ik en man som skekt oppmerksomhet. Men han had en nattelig autorittet som, jordet folk liddet en skjer han snakket. Blant beborn var det mange. Han had I fleur ear. En elder dame I farst ettes she som, alltid hilst med et varmt smil. En barnefamilie I Andre som, oft invitert hem til kaff. Og et ungt par som nylig had flyttet in og som, virket bad ansverlig og hiflig. Henrik følte seg trygg på at han had bygd et leit samfunn for folk respektert hverandre. Men selv I et tilsynelatende harmonisk nabolag finnes det alltid sma nister som kan utvikle seg til branner. Henrik had alltid visst det, selv om han sjelden snakket om det. Han had hatt leidekær tidligere som had vært vanskelig. Folk som ikke betalte I tid, som etterlatt rått eller som klaget uten grunn. Men de flest tilfellene had list seg still, med en prat, en avtale, eller I verst fall en oppsigelse. Han trodde gentlig at han had sett det meste. Camilla kom en I bildet, en gurg hasteg. Han var I midten av tredjering, med lengt mørk og et blikk som kan bad bestemt og restløst, på samtid. Han had svart på en annons om en ledig light I bygget, en til rams I tredje ski, og Henrik husket fortsatt hvordan han fremstod ved farst meet. Han bar en rød jack, svart jeans, og had en energy rundt seg som, skilt hen fra mange andre skær. Han virket selvsikker, nesten for selvsikker, men samtidig vennlig nok, til at Henrik tenkte han kan passe inn. Likentrekken ble signet rask. Henrik had ingen umedelbar bettingkelligator. Han had fast job, kan dokumentere inntekt, og referansinan oppgavirket grei. Det var light som ga grunn til bekymring. Og likevel, kanskje var det en svak som
Lausgeld under overflaten. Noah, I'm a 10 hun stadig spurt die talger, sam hun let eder smartel ellers vaketer. Noah, I blicket hen sam kan skift fra immetekement till kort piet jiblik. Men Henrik afide det sam overfulsumet. Han had trosses alt erfart fur, at first eindruk ik altid var, till I stole p. De farst juken gik juden problemer. Camilla flitted in med eindeler, noen papisker, and sofa, og et light spijsbord. Hun hilst p de andre I bigot. Men var ik typen sam opskt social contact. Henrik lot hen vire I fred, slick harn halted jord med sign leidikeer. Han krevd ik mer en et hustling bil betalt I tide, og et lileiden biltat ver p. Likkevel, beginte, SM de soldier y duck op. Camilla levert hustling p forsjavet tidspunkt allerede farst mand, med en forklaring om het lunningen hens het blit forsinket. Henrik accepter det, allikena utflax. Men da det sam sked meniden eder, og igen den tredje, merket han worden en euro, beginte y vox. Han registered ogs at Andre Beboer neventing. High music sent peakvelden, fremd som komog gik. Spelpasser som will stand I gangen. Henrik en sket y try det var smakting. At det vil ro seg. Men, I backet it beginte it monster, y tegnen seg. En falels of it det, ik var tilfeldig. Men snarer et tegn piet, Camilla kanske ik vars ans varlig som hun, had get intrik of dot en kveld. Da Henrik sto p balkongen sin, og s ned p gets blassen, saying Camilla forlate bigot. Hun had den raid jacken p seg, ansik tet halv skjult of hiret, og blicket hens flacket rastlist fra side till side. Hun verket anerleeds en de Andre beborn. Sam beveget seg rolig og wanstrengt, genom nabolaget. Det var noe skjult, noe euforist ved hen. Henrik tok en dip slurk of kaffen, og kent en skig of euro, glien over hem. Kanskje overdrev han. Kanskje var han bear stresset, midt I en vanskelig period. Men erfaring had lert ham at euro sjelden kom uten grunn. Og noen ganger, var det de SME detalging, som varslet de størst storming. Det var begynnelsen på en utvikling som snart. Skål rive I stiker den stillheten Henrik had brukt py big up. De nest manedin på Henriks tilværelse, langsomt forvandlet, rolig til utholdig. Det begynte I det seme, nesten uselig, men med en jevne bygging som, gjorde han fulgte kontrollen over sitt eget big gradvis, vil revet bort. Camilla var I centrum for alt. Det farst som virkelig vekket hans oppmerksomhet, var klagen. Den elderdommen I farst etterski, som nesten aldrig had hatt noe negativt yc, kom opp til ham en tidlig morgen, for why nevnet hun had had problemer med sov. Hun had hørt steg, trampeliter og high music langt over midnatt, flernetter pirad. Henrik nikket, esse han skull fells med, men han kent en strammet I bristet. Den sam natten had han selvveknet of dunkend base fratastjen under sin. Svulgt nigh commenter. Barnefamilien I Andre Edeschi, fortalte spelpasser I gangen, uten for Camillas door. Poser som stinket og som hun lot sti, I flerdager. Det unge parent had set fremd kom og g, personer som ik hurt til I bigot, og du trikt ubag. Henrik no turt seg out, men hengpet innerst in at det var en phase som, vil g over. Men situationen, eskalerer dagmatic, han en anonym lap I postkassen. Skrevet med justu handskrift sto det. Jer Noah med leidekeren din, ellers jer vi det selv. Henrik sto lange med lappen I hinden, kent kolden spree seg langs riggerden. Han had aldrig tidliger uplived en trussel som det, aldrig fault at hans eindom var pv en I, en slick spiral of fiendtliet. Thou hustling igen utable, bestemt Henrik seg for why handle.
Han sente informel pomenos, slick prosidaren tilsa, men responsen lot venti piseg. Da betalingen endelig kom, var det med en kortmelding p overføringen, en nesten handlig kommentar som antidet at han, eskalt noe. Henrik bet tenin sammen. Han visste loven krevde, at han skulle følge prosessen til punkt og prikk, men det var tydelig at Camilla testet grensen. Dagen bil preget av SMA, men konstant konflikter. Postkasser som bil tuklet med, suppeldunker som plötslig var overfeilt, trapperen som stinket av sigaretter til trosses for klare regler. Vergang Henrik tok en inspeksjon, optiget han nei tegen p forfall. Mørker I vegging, glasflasker etterlet I oppgangen, og p et tidspunkt, en adelagd lamp I korridoren. Ingen innrømmet ansvar, men alle pekte I sann retning. Camilla begynte dessuten why unkam. Ensure Henrik met hen I oppgangen, vent hun blikket vekk, eller stirret p.m. med en blanding of cold og trosses. Han smått igjen bak seg, med en voldsomt som fikk helt bygget til I rist. Han kon kjenne spenningen bygg seg opp som en nittende I magen. Kom det først judisk trekket. En konvolutt I Henriks postkasse, sendt fra Camillas advokat. Den var fylt med anklager. Rudd p liavtali, mangled vedlikehold, trakassering. Fra utleierens side. Han påstod at Henrik had unnlatt why file sign plikter. At bygget, ik hold forsvarlig standard. Og at hun krevde økonomisk kompensation. Henrik stod lamslet. Alt hun påstod var oppspinn. Bygget var godt vedlikeholdt. Og han had aldri gjort annet, and why priv why hanter problemen p, and riddig ntt. Men Camilla had lagged ut in fell. Han had photographed SMA detaljer, en ripe I vegan, at drepend van ray I kelleren, en sprek I flicien p bedet, og packet det in som bevis p systematisk forsummels. Henrik visst at slight detaljer, kun bli brukt I met ham I in rettslige. Selvsmakting kun blazes up till upproportional demensture, en sheer noen var village till why manipular verkelligaten. Henrik contactet sin egen advokat, og fick bekreftet, at saken var alvorlig. Han tit vir forbert p, at Camilla vil g langt, kanske helt til retten, og at det vil, kost beid tid og penger, samtidig fortsatt konflikten I bygget. Nabain vel stadig mer utalmatig. Den elder damen begynte y trek seg anna, ungik y bruk felicerian enchiar hun kun. Barnefamilien verdert y flit. Stemmingen bil tricket, et fellesskap I oppløsning. Henrik Folt presset fra alle kanter. En kveld bil situationen fysisk. Henrik kom hjem og fant hovedin gangstern stand olkst. Da han gikk inn, vil han mat av en vegg av high music. Lidnevit var intenst at gulvet vibrerte. Han gikk opp til tredje etasje og kjent varmen fra lampen, bland seg med lukten av alkohol og reik som sivet ut fra Camillas lileit. Han kan hire rop og ladder innenfra. Da han senere gikk forbi igjen, var gangen full av spell og tom flasker. P gulvet en nust til lurken, og veggen bar mørker etter noe som kan ha vært et slagsmål. Henrik kjent en kald råbeer I seg I kroppen. Det var ikke lenger SMA irritasjoner. Det var delegelser. Trossler må helt byggets trygget. Han dokumentert alt med bilder. Notert tidspunkter, samlet bevis. Men selv med dokumentesen visste han at situasjonen var som en kamp. Må en motstander som stadig eller skritt foran. Skån næstjok. Camilla betalte I kussling, I det helt tett. Ingen forklaring, ingen unskadning, ingenting. I stedet måtte Henrik, noen juridisk erklæring. Den gangen anklet han ham for I ha utsatt hen for psykisk press. Og krevd ytterligere erstatning. Han fremstilt seg selv som offerei. En uskyldig leitaker som bil trakassert av en mektig utleier.
Henrik sat lenge med dokumentate foran seg, fingring knusik rundt kontin. Han kon nesten ikke tro det han lest. Men han visste en ting. Det var bare begynnelsen. Uken som fulgte var en endless spiral av stress. Han fikk telefoner midt på natten fra naboer som klaget over støy. Han fant gangen blokkert av mukbler som var dumpet der uten grunn. Til og med parkeringsplassen ble et krigsområde. Med biler som stod fylplassert eller sperret in andre. Hver gang Henrik trodde han had sett det først. Kom noe nytt. Et av de mest urovekkende øyeblikken skjedde en tidlig morgen da han gikk ned I killeren for wisjekk bodin. En av døren stod på'n, hengelsen var klippet av. En var ting kastet halter til bolter. Selv om ingenting virket direkt senselig, ga det en følelse av invasion, av kontrolltap. Henrik kjent en dyp uro. Var det en tilfeldig hendelse, eller var det enda et trekk I Camillas strategi for why destabiliser bygget? Han sov dørlig. Tanken malte. Hva om Camilla vant I retten? Hva om hun klart why snu historien på hodet, og fremstilt som en overgriper. Han seg overskrifter, rykter, tap av inntekt. Men samtidig begynte nå henne why vokste I hem. Et still reseri, en besluttsomhet som kom fra dagbet. Han had viet livet sitt til det bygget, til why bygget him for seg selv og andre. Han nektet why la det bli adelagt av en person som manipulert systemet. Likevel visst han et spillet bær, had as vidt begynt. Geigen for rettsmittet var kommet, og Henriks euro had en tid sitt høydepunkt. Han had forberedt seg I ukevis, samlet bevis, notater, fotografier, reporter for nabaen. Likevel, da han stod foran tinghuset, med vinden som pisket mot ansiktet, kjent han en blanding av frykt og besluttsomhet. Det var øyeblikket som kan avgjøre alt. Enten han skulle beholde kontrollen over bygget sitt, eller se alt bli revet bort. En I redselen var luften tung. Camilla satt på den andre siden, kledd I sin røde jack, heiret I lagd bakover, med et uttrykk av selvsikkerhet og nesten triumphant ro. Han had plassert seg slikt at han fremstod som den uskyldig parten, en som had lid under en urettferdig utleier. Henrik merket forden blikket hens stadig skate hans, som for why min ham om at han trod han had overtaket. Dommeren kom inn, og stillheten som fulgte var som et tepp over rammet. Prosedering begynte, og Camillas advokat startet, med why malet bild av en kvinn, som had blitt mishandlet av systemet. Standardable kastet ut, om støy, om dørlig vedlikehold, om psykisk press. Henrik satt still, men hørtet hamret I bristet. Forstand var som en dok, et forsøk på, og rive hans troverdiget I filler. Men se var det Henriks tur. Hans advokat la frem bevisin, bilder av spillet I gangen, rapportin fra nabaen, dokumentasjonen på forsinket og uteblit husleier. Og til slutt, det mest avgjørende, kontaktskriffen som visst hvordan Camilla had why on late betaling. Samtidig som hun had brukt penger på dire kind og reiser. Atmosfæren I rammet andret seg. Camillas selvsikkerhet begynte wisely sprekker. Hun vred seg I stolen, likket bil harder, nesten desperat. Dommeren stilt spørsmål, og for første gang nailt hun. Kom øyeblikket som snudde out. Henriks advokat la frem en map med nye dokumenter. Innhentet kort tid for rettsmittet. Det var reporter for nabolaget, signert av Flurbebuer, som bekreftet alt. Festin, the legal scene, truslin. Vittnesbyrdet var samstemt, detaljert og bestredelig. Camilla stivnet. Hun had ikke forventet at fellesskapet hun had forskat å lyser, faktisk skal sti samlet. Hun kastet et raskt blikk rundt seg, som om hun skate stitt,
Men fed bear kaldi blick for dem hun had trakassert. Dammeren lehendien pibordet, stemmen var skarp. Han opsumert bevesin, og ordin var tunge som bly. Henrik kent forden out, biget seg op til et enest punkt, avgerelsen. Da dammeren erklert at Camilla, had brutt like intrakten. At hens bstander var grunlees, og at hun it bear skull at kastet. Men ogsk betali ersteding for skater, og retskostnader. Var det som heel salen pustet at samtidig. Henrik sat still. Men incident var det som en flam, had blitz sleppet de loss. Han had vunnet. Han had stitch enum stormen, og senheten had siret. Men for Camilla, var det beginnosen at sammenbrud. Han reist seg britt, en siktet vrid iriseri. Han raptik, men kropsbrekket skrek desperation. Vaktin kremet seg, klær til I gripe in nødvendig. Han samlet sammen papirin sign en hektist bevegels, men hendin skalv, og floravarkin falt til gulvet. Engen hastet til for hva hjelp hen. Han var alene, fullständig avkledd for eels jine. Etter rettsmittet fulgt en mer praktisk, men like dramatisk processes. Utgestelsen bil gennemført under politiets opsen. Henrik stod udenfor bygget, da patruljebbelen parkert ved opgangen. Han kjent hirdet bank tank da politiet gikk op trapping. Doren bil pnet, og Camilla bil furtat, fortsatt kledd i sin rød jack, men nu med et uttrykk av nederlag. Han holdt hodet heit, som en siste gest av trosses, men ginin avslørt sannheten, frykt, skam, sammenbrud, lileiden han had etterlatt, var et kaos. Knust mot blør, flekker veggen, spellstrid utover. Henrik gikk inn, folkt av politiet, og det var som I say in Krigsen. Ver adelakt dedelj var et bevis hens reseri, hens forsek y etterlate år. Men det spilt engen roll lenger. For nu had han loven inside, og han kan ikke slipp konsekvensen. Jabein begynte y samli seg utenfor. Det had folk med fra vinduen, og nu kom de en etter en. Stemmingen var blandet, lettels, nysgjerriget, et snev av skatefried. Das vorden Camilla bil ført bort, og for farst gang lenge folk Henrik at han ikke stå alene. Fellesskapet var genoprettet, styrket av en felles fiend som nu var bort. Men de punktet. Det som skulle bli stand som gen endelig bekreftelsen, var de regningen belagt frem. Camilla bil ikke bare kastet ut. Han bil plagt y betali en betydelig som I erstedning. Bellepet dekket bade skater lileiden, retskostnader, og utestent husly. Det var et ekonomisk slagon, aldri kan avforetset. Hens forsek y adelig Henrik, at I stedet ført til hens Aegean ruin. Henrik sat center kontra et sitt, med dokumentain foran seg. Ordin for dommeren, de formel stemplid arkin, var som en skriftlig bekreftels siren. Han lenti seg tilbake, lukket ginin et jiblik, og kent en tingd let for skoldring. Likevel var forlausen ik ren glid. Det var ogsk et ekko av alt han had vert gennem. Netin uten asvin, truslin, forfallet I bygget. Frykten for I mistet alt. Han had kempet moet menneski som var villig til I brukelin. Manipulous John og destructive atferd for Aegean vinning. Han had set for langt noen kunne enchar de bol presset. Men I det jiblikket var det engen fill. Stormen had entid sitt hidepunkt og brutt sammen. Henrik had stitt imet, og Camilla had mistet out. Det var culminationen av en kamp, som had trup med y knuse hem. Men I stedet had left at hem styrkerat den andre siden. Damen var avgjort, og utgestelsen gennemført, begynte et nytt kapitel for Henrik. Men selv siren var tydelig, var dagen som fulgt med seg en blanding av lettelse og ettertank. For den kampen had satt dyp spor, ikke bare I hem,
Men augsky nabolaget som het vert fanget I stormen. Lieligen Camilla het etterlet seg. Var het fysisk vittnesbyrd p hens nederlag og hens reserie. Knust skapterer, riper I gulvet, spel I hjerner, en utholdig lukt som, vitnet uker med forfall. Henrik gikk fra ram til ram sammen med takstmen. Ver adelagt dettelspil fotografert, registret, og lagt til den vaksendelsen over skater. Takstmannen ristet p hadet, og sammen han anslo var high. For Henrik var det en bekreftelse p verlangt Camilla, het vert villig til YG for y etterlate et ar. Men ogsk en påminnelse om et han, het gjort ret I wijst I imet. Retsystemet het plagd. Camilla y betali erstatning, men Henrik visst et pengin kanskje aldri vil kom voltat. Likevel, selv avgjørelsen var nok. Det var et bare et økonomisk spørsmål, men en moralsk dom. Det stod svart p hvitt. Han had brutt kontrakten, han had liet, han had forsøkt y adelegam, og han had tapt. Nabeinsom had vert vitner til kaoset, begynte y opsk Henrik. Noen takket hem for at han had sted I stormen, og ikke etter. Andre delt egne erfaringer om hvordan det had lid under Camillas tilstedevels, nektin med brik, spellet I fellesomredien, befindlige blikking. Fellesskapet som tidligere had vert splittet af frygt, begynte y binde seg sammen igen. Det opstod en ny respekt for Henrik, ikke bare som utleier, men som en som had kæmpet for retfærdighet. Camillas rigt blev raskt adelagt. Ord spredt seg, bad I nabolaget og utover. Han had forsøkt y saksøke sin egen utleier. Han had skabt kaos. Og han had endt op med å miste alt. Han vil sett p som et eksempel p hvor langt egoism og manipulation kan fære et menneske, rett in I ruin. For Henrik vil det en form for Hevn som var langt mer kraftfull enn sin eller gengildels. Hens fall var offentlig, og det var unangelig. Dagen gikk, og gradvis på bygget repairet. Arbeider kom og gikk, maltevegger, lan I golv, ryddet opp I det som var etterlitt. Ver forbedring var en symbolsk seier. Et tegn på et bygget og Henrik selv var I ferd med y risig igen. Den konsest facetten bil helbredet, og med den bil ogsk minning om Camillas, tilstedevros langsent forvandlet til en history snarer enn et pensenser. Men siren had ogsk in price. Henrik merket vorden kroppen var, preg av meneter med stress. Sovnus netter had satt sin spår, og han oppiget at han avsatt lenge van salvetter at konflikten var over. Som om kroppen ikke had forstet at kampen var avsluttet. Tanken cirklet rundt alt som had skjedd, og skrig øyeblikken der han nesten had mistet motet. Han ønsket selv retfærdighet den kom med en berg. Og et seier ikke alltid falls lett. Likevel. I'm tiding med nabuying, I blikken de ga hem inskjørde passert. Det en varm, han ikke kent før. Det had sett hem stiamet. Det had sett hem bar vekten, og det had sett hem vinn. Og nu, vergang noen hilst eller stoppet, for why slay av en prat. Folk han et bandin I nabolaget, var styrker en noen gang. Camilla forsvant fra amredet. Ingen visst for han grå, og ingen spurt. Han had blitt en skig, et naven som vil nevnt I kortsetninger, oft med et snev av littles. Han bort, say folk, og med det kom en stillhet tilbygget. Henrik reflektered oft over vorden alt et utviklet seg. Han had begynt som en utleier, som en skett rå og orden. Men had blitt kastet in I en kamp, som testet out. Hans talmediet, hans principer, hans utholdenhet. Det had vert jiblik, da han lert p om det, var vert det. Men nu, med facetten repairet, med fellesskapet stärket, og med damen I hingen, visst hans forret. Det had vert nødvendig. Historien billet slags, echo I nabolaget.
En foretelling folk fortalte hverandre som in advarsel. Det HVA som skier enscher leun miter sannhet, enscher manipulation miter standhaftighet. Henrik Bell en slag symbol, it bear for heaven, men for rettferdighet. Han had vist et systemet kun funger, at man ik altid en typ by seg, for press aller trusseler. Men han vist ogs, at han aldrig vil glem. Minute Camilla's blik I retselen, det jablikket han insket han had tapped, vil for altid vire, rent in I hans shin. Ik som en triumph, men som en pomenels. En pomenels et self de som burker wover vintage. Kan falla en sjar sandhetten kommer fram. Eder meneer med ro bestemt. Henrik seg for why ta et skrit tilbig, fra den constant beredskapen han ed levdi. Han beginte why broek mer tid. P seg self, gigerer I skagen. Kulder juden telefon og papier, still stunder I lilighten sin. Han optiget et fredden, smakt enerleeds en Sherman had kempet for den. Ver still quelled, ver rolig morgen, var in sire I seg self. Historien vil stand som mer in bear in conflict mellem utleier og leigtaker. Den vil et spilbeld of hor lengt mennesker kan gi, en skier de drives of egoism eller heaven. Men ogs get Wittensburg for my styrk som, pen liggai wijs die fast ved sandhetten. Henrik had ik bear vunnet en retsuk. Han had bevist itself. I meet med leun, trusseler og dettelgels. Kan rettferdiget seer, for nabolaget var consequensen clair. Fellesskapet var styrker. Folk had set HVA som kun ske, en skier en enkelt person forskt why rive ned det som, bant dem sammen. Nu voktet de mer over hverandre, mer opwiksam p tegnin p conflict. Men ogsk mer village til wijs die samlet dursen det trinks. Henrik vist et livik vil g vidier. Aget den historien ederver vil foam til et min. Men for hem vil lerdamen aldri forvin. Han had set det verst I et menneski, men ogsk det best I et fellesskap. Han had kent vekten av juret ferdiget, men ogsk styrken av y kem tilbake. Og kanske var det netop det som var den virkelig siren. It pengdin, it damen, ik en gang ut kastelsen. Men erkjennelsen av et selv en skiar outvirker haplest, kan man reseg? At sandheden, selv en skiar den virker skier, kan sti imet stormen. Henrik, es out over bigot sit en kveld. Sol negen in kastet it gillant lease over faceten, som nu skint nya pusset og hell. Han tenkt p ali timing, ali camping, ali nettin filt av euro. Og han tenkt p vorden han stoder nu, styrker en fur. Han vist et fremtidig konflikter kon kom, for slick a livet. Men han bar nu en vishet, han ikke had fur. Het junsit for mørkt detbol, junsit for styrk stormen rast. Kun han stiem ort dot, og I den vishetten, lel den endelig ron. Asterisk, hun prøvde wy saksøke sin utleier, og trod hun konvin alt. I stedet mistet hun hemmet, pengin og respekten I nabolaget. Enscher konflikter I rettslige og nabolaget eskalerer. Det altid noen som betaler prisen. Vil du ha fler dramatisk historier fra norski nabolaget? Abonner PHOA Norwegians, og F med degnes sjokkerende avsløring.